Good morning, dear students. Welcome to all of you to Azman College of Arts, Commerce and Science, Ujjain. I am Abdul Hamid. I will teach you economics along with my counter partner or subject partner, Mr. Rizal Samuel. He will introduce himself. So, I will explaining why should we study economics or what is economics and some of the scope of the economics, that is the practical scope of the economics. Basically, economics means a branch of social science where we can study the things or the human behavior. Human behavior in the sense of that with the resource and our wants. Everyone has some kind of wants and we have some resources. So how can we utilize that resources to fulfill our wants? That is basically discussed in economics. So, moi Abdul Hamid, moi তোমালোকক অৰ্থবিজ্ঞান শিকাম এই সেশনৰ কাৰণে মোৰ লগতে আৰু মানে ইজাজ আহমেদও তোমালোকক শিকাব ইজাজ ছাৰো তোমালোকক পৰিচয় দিব তোমালোকৰ নামত তো আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছো যে অৰ্থবিজ্ঞান কি আৰু অৰ্থবিজ্ঞান আমি কিয় কৰিবলৈ দৰকাৰ হয় আসলতে ব্যক্তিগত যেটো বাস্তৱ জীৱনত অৰ্থবিজ্ঞানে সম্পদ মানে প্ৰত্যেক আমি জানো যে আমাৰ সম্পদ আছে আৰু প্ৰত্যেক মানুহৰ কিছুমান কি আছে চাহিদা থাকে বা কিছুমান অভাৱ থাকে ওৱান থাকে সেই সম্পদৰ দ্বাৰা অভাৱসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যে মানুহৰ যি আচৰণ এই আচৰণ যি বিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু সেই সমাজ বিজ্ঞানৰ তেনেকুৱা এটা বিভাগটো হৈছে বেসিক্যালি তোমালোকৰ অৰ্থবিজ্ঞান. So the importance of the subject is highly demanded. We can say in the language of economics that it is highly demandable subject in the market. For example, if you are from the commerce background, if you want to pursue CA or CS or MCom or BCom, any course related with the commerce, then you must need economics because economics is the mother subject of the commerce. If you go to MBA or then BBA or any professional course related with the finance and the economics or business, then you must need economics. Then there is a special field for economics for the basic arts student, those who will pursue honors in economics, that is called IES, Indian Economic Service. So you can go with that IES after completing your graduation in economics. This is a special field. Only economics graduate can apply for that post, and it is conducted by the UPSC. So অৰ্থবিজ্ঞান জনাটো এই কাৰণে দৰকাৰ অৰ্থবিজ্ঞানৰ আজিৰ বজাৰত তুমি যদি ক'ব বিচৰা আজি যদি অৰ্থবিজ্ঞানৰ ভাষাত আমি কওঁ তেনেহ'লে সকলোতকৈ চাহিদা থকা সাবজেক্ট বা বিষয়টোই হৈছে অৰ্থবিজ্ঞান যেটো বজাৰত সদায় এটো ডিমান্ড হাই থাকে গতিকে তুমি ইয়াৰ কিছুমান যদি তুমি কমাৰ্চ বাণিজ্য শাখাৰ পৰা হোৱা বা কমাৰ্চ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আৰু বাণিজ্য শাখাৰ যদি হোৱা তেনেহ'লে ইয়াৰ কিছুমান স্পেশাল কিছুমান প্ৰ্যাকটিক্যাল আছে ইম্পৰ্টেন্স যেনেকৈ তুমি যদি আজি বিকম কৰিব যোৱা এমকম বা সিএ সিএস কোম্পানী সেক্ৰেটাৰী তাৰপিছত বিবিএ এমবিএ যদি কৰিব যোৱা গোটেই বিলাকতে তোমাৰ কি লাগিব economics লাগিব ইভেন তুমি যেতিয়া সিএৰ যেতিয়া এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিবা সেই এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো 100 মাৰ্কৰ যেটো পেপাৰ থাকিব প্ৰথম এন্ট্ৰেন্স এক্সাম তাতেও তোমাৰ ইকোনমিক্সৰ এটা পেপাৰ থাকিব সো ইকোনমিক্স কমাৰ্চৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় লগতে আৰ্টছৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণেও বা যিবিলাক আৰ্টছৰ বুলি ভাবিছা যে আমি কলা শাখাৰ পৰা আহিছো তেনে আমাৰ কাৰণে তো এইবিলাক কি স্কোপ হ'ব তেতিয়া এটা স্কোপ হ'ব পাৰে যে আইএস এটা আছে যেটো কেৱল অৰ্থবিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা যেটো ইকোনমিক্সৰ যেটো গ্ৰেজুৱেট হ'ব পাৰে তেওহে এপ্লাই কৰিব ইণ্ডিয়ান ইকোনমিক সাৰ্ভিসত যেটো ইউপিএসসি কন্ডাক্ট কৰিব আৰু এটো হল এটা স্পেশাল ফিল্ড লগতে আমি দৈনন্দিন জীৱনত ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা উঠাৰ পিছত ৰাতি হোৱালৈকে যি বস্তুৱে ব্যৱহাৰ নকৰোকে তাতে ইকোনমিক্স ব্যৱহাৰ হৈ আছে আজি তুমি বজাৰত গলা বজাৰত যাই কিবা বস্তু কিনিলা সেই বস্তুটোৰ ডিমান্ড কেনেকুৱা প্ৰাইস কি বা তুমি কিয় কি বেছি কিনিবা বা কিয় কম কিনিবা সেইখিনি গোটেইখিনি তোমাৰ অৰ্থবিজ্ঞান আলোচনা কৰিব সো day to day life economics is very important. For example, if you
go in market, if you purchase some commodity, if suppose if you want to purchase more commodity, because why you want to purchase more commodity? Because maybe the price is low. So that types of behavior or the human behavior or activities is also related with the economics. In every day or every moment you need economics, but you cannot know that it is economics terms or not. बेसिकली we used, हम लोगों ने ये सब यूज करते हैं. जैसे सुबह अगर तुम उठते हो, उठने के बाद शाम को जब रात को जब सोने जाओगे बेड पे, ये सब जितना भी सारा दिन में जो भी चीज यूज करोगे सब इकोनॉमिक्स से बेसिकली रिलेटेड है. सो कमिंग टू नाउ द सिलेबस of your SS first year course. So now syllabus of SS first year has changed this year. There will be two parts. The part A will be microeconomics and the part B will be statistics. So earlier it was part A was statistics and part B was Indian economy. Now Indian economy will be required in your SS second year course. So in first year you need two parts. One is part A, that is microeconomics, and part B statistics. So এতিয়া আমি ফার্স্ট ইয়াৰৰ সিলেবাসৰ বিষয়ে কম এই সেশনত. এই বছৰ কি হৈছে, এই বছৰৰ পৰা সিলেবাস কি হ'ব তোমালোকৰ চেঞ্জ হ'ব. আৰু আগতে যি সিলেবাস আছিল কিন্তু এই 2 বছৰ সিলেবাস এতিয়া এনসিআরটি সব সিলেবাস হ'ল, মানে ৰাষ্ট্ৰৰ নেশনাল যিটো সিলেবাস, ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো সিলেবাস বেলেগ ষ্টেটৰ যি সিলেবাস আছে সেই হিচাপত সিলেবাস অসমৰ হ'ব. প্ৰথম পাৰ্টত থাকিব তোমাৰ মাইক্ৰ ইকনমিক্স, যাক আমি কোৱা হয় ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান, আৰু দ্বিতীয় যেটো পাৰ্ট থাকিব এটা থাকিব ষ্টেটিষ্টিক্স, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান. আৰু আগত আছিল পাৰ্ট এ আছিল আমাৰ পৰিসংখ্যা, আৰু পাৰ্ট বি আছিল ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশ, ইণ্ডিয়ান ইকনমি. সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ যেটো পাৰ্ট সেইটো আমাৰ সেকেন্ড ইয়াৰত লাগিব. If you want to purchase books, then I will suggest you to purchase both the books of economics of the SS second year as well as SS first year of writers J.P. Well and Mushan, because due to that pandemic, that is COVID-19 situation, book is not that is issued by the writer. So you have to purchase the books of SS first year as well as SS second year. From SS second year, the first part, that is microeconomics, we will start the microeconomics from that is 1st July. That will be our part A. So if you purchase both the book, then first part of SS second year book, current SS second year book will be required in first year, and the first part of first year book will be required in first year for part B. So I am repeating again, that first part of your SS second year book. So first part of your SS second year book, that is microeconomics, will be is in first year, and the first part of first year book from J.P. Well's book, that is statistics, will also be is in first year. Okay, you have to purchase the books of J.P. Well. You can purchase the books of NCERT also. কিতাপ যেতিয়া ক্ৰয় কৰিবা তেতিয়া কি কৰিবা, J.P. Wellটো ক্ৰয় কৰিবা. তো J.P. Wellৰ যেটো ফার্স্ট ইয়াৰ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰ দুটাই কিনিবা. সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফার্স্ট পাৰ্টটো আমি এতিয়া ফার্স্ট ইয়াৰতে লাগিব, আৰু ফার্স্ট ইয়াৰৰ যেটো কিতাপ হেটোৰ ফার্স্ট পাৰ্টটো তো পার্ট বি হ'ব তোমালোকৰ, কাৰণ নতুন কিতাপ যেহেতু ওলোৱা নাই. আৰু ফার্স্ট ইয়াৰৰ সিলেবাসটো আকৌ মনত ৰাখিবা, এটা হ'ব মাইক্ৰ ইকনমিক্স মানে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান, আৰু এটা হ'ব পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান. তো সেকেন্ড ইয়াৰৰ সিলেবাসটো হ'ব মাইক্ৰ ইকনমিক্স, সমষ্টিবাদী, আৰু হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি. Now coming to the I am forgetting one, that is moment. In first year there will be 100 marks, but in second year your theory paper will be 80 marks and there will be 20 marks practical. So for the first time in arts and commerce there will be 20 marks in only one subject, that is economics. So I have told you that it is highly demandable. That's why to compete with the science stream, now government of Assam has decided to give 20 marks as a practical subject. This is the 20 marks as a practical or as a project. So in second year there will be 80 mark in theoretical paper and 20 mark will be practical paper. এই তোমালোকৰ বেছৰ পৰা কি হ'ব, ফার্স্ট ইয়াৰ তোমালোক 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা দিবা, কিন্তু সেকেন্ড ইয়াৰ তোমালোক 80 মাৰ্কৰ থিওৰি পৰীক্ষা দিবা, 20 মাৰ্ক তোমালোকৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল থাকিব.
So in first year, the marks distribution will be for 1 marks there will be 6 question, for 2 marks there will be 6 question, and for 4 marks there will be 5 questions, and for 6 marks there will be 2 questions. That is from part A, that is 50 marks. And in part B also again the same types, like for 1 mark 6 questions, for 2 marks 6 questions, 4 marks 5 questions, and 6 marks 2 questions. So in this way 200 marks will be covered. So যেটো marks distribution হইলে তোমালোকৰ ফার্স্ট ইয়ার দেখো মার্কৰ পৰীক্ষাত কেৱল 1 মাৰ্কৰ 6টা কোৱেশ্চন থাকিব পার্ট এ, পার্ট বি তো আকৌ 1 মাৰ্কৰ 6টা কোৱেশ্চন থাকিব। ঠিক তেনেকৈ পার্ট এ 2 মাৰ্কৰ 6টা, পার্ট বি তো 2 মাৰ্কৰ 6টা। তাৰ পিছত 4 মাৰ্কৰ 5টা কোৱেশ্চন থাকিব পার্ট এ, পার্ট বি তো 4 মাৰ্কৰ 5টা, আৰু পার্ট এ 6 মাৰ্কৰ 2টা, আৰু পার্ট বি তো 6 মাৰ্কৰ 2টা কোৱেশ্চন থাকিব। এই লৈ কি হ'ব 100। Now yesterday the result of Assam Higher Secondary, that is HS second year, has declared, and I am glad to share you that this time there is a student performed very well in economics. Highest mark got by 2 students, 98, and state topper was 99. So students have missed high state topper lost by 1 mark, and the total letter in boys college is 22, and in Moriam also in one section, that is 19. So total students that is secured letter mark is 41 in economics, that is highest in AGC till today. So আজি যোৱাকালি তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিছে যেটো এইচএস ফাইনাল ইয়াৰৰ, তাতে কি হৈছে যে সাবজেক্টৰ মই যি পঢ়াইছো তাতে হাইয়েস্ট পাইছে 98 আৰু ষ্টেট হাইয়েস্ট হ'ল 99। এক মাৰ্কৰ কাৰণে দুজন ছোৱালী কি কৰিছে ষ্টেট হাইয়েস্ট মিছ কৰিছে। আৰু বয়েজ কলেজত আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চত বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, 22 জনে লেটাৰ পাইছে, তাৰ ভিতৰত মেক্সিমামে সবে 90 প্লাস পাইছে। আৰু গাৰ্লছত যি মই এটা সেকশন পঢ়াইছো তাতে 19 জনে লেটাৰ পাইছে, total 41 letter paise আজিলৈকে AGC মানে আজমল গ্ৰুপ অফ কলেজৰ ভিতৰত হাইয়েস্ট। Okay, thank you. Now Ijaz sir will introduce himself. Dear students, I am Ijaz Ahmed. I will teach you economics along with Abdul Hamid sir. And Abdul Hamid sir already discussed with you the subject matter of economics and scope of economics and the importance of economics. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আমি হামিদ ছাৰ আৰু মই দুইজনে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান পঢ়ুৱাম। আৰু লগতে মই ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছো যে যিসকল ছাত্ৰই বিশেষকৈ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ যদি কোনোবাই এছামিছ মিডিয়ামত ইকনমিক্স পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এছামিছত পঢ়িব পাৰিবা। লগতে আৰ্টছৰটো সেইটো সুবিধা আছেই, গতিকে তোমালোকে যিটো মাধ্যমত সুবিধা হোৱা বা সুবিধা তোমালোকে পোৱা সেইটোত ল'লেই হ'ব। ধন্যবাদ।